Evgeniya is the author of 3 publications of her own poetry. She translates poetry also. Tonight we'll be also hearing some of her own work as well as talking about the whole poetic scene. So over to you, Evgeniya. Yes, and I'm going to read work by other poets as well, because I just want you to see not the whole picture, because it's impossible in one evening, in the course of one evening. But well, when I was invited to participate in this project, I decided that it's very important to try to cover the works of the generation that came right after the fall of the Soviet Union. Because, well, what happened was a real poetic explosion, as I would call it, as if turned on by some switch. When the poets of the 90s generation, of my generation, were beginning to write, the texts of many authors that are stylistically and conceptually close to their work and that became iconic for them were not widely known yet. And the new poet's acquaintance with these texts was accidental, fragmentary, or completely non-existent. The books of the poets who became new classics were just starting to get published in Russia at that time. For example, Mikhail Eisenberg's first book was published in 1993. Gandlevsky's book was published first in 1989, and the next one in 1995 with 10 times less copies. Brodsky's in 1990, Sedakova's in 1994. However, the poetic styles of the new generation, often in a parallel way, unwittingly, took over from the uncensored literature of late Soviet era. Poetry that was free because of its refusal to cooperate with the state system, and that the system did not punish for this refusal in any way other than ignoring it, that was typical for the late Soviet uncensored poetry, had the same methodological settings as the poetry that was born in a situation of real freedom, and the latter gratefully discovered its predecessor. The new poetry also, at this first stage, did not interact with the state in any way, because in the first decade of its existence, the state ceased to exist as well and was decaying. I felt it important to talk about the direction this poetry generation that I also belonged to was moving in, and what important changes it underwent in the post-Soviet era, and how the next generation of poets is different. One of the reasons it's important is when you look at the wonderful pavilion of Alexander Brodsky's work, when you try to even quickly realize the great trauma inflicted on the Russian literature in the 20th century, you still have the question, was this trauma ever overcome? What survived and what was able to grow in this field? So I don't pretend to cover everything, it's impossible. But I think that as a participant of the process, both as an author of texts, as a witness, and as a co-editor of one of the important poetry series, I have enough grounds to share my views on the situation and my experience as a contemporary, a compatriot, a reader, and an author. And I want to do this with a few texts and illustrations of poetic practices. And this by no means includes everything I find significant, of course. And I will speak about Moscow's scene, first of all, because I know this better. Because Petersburg, yes, I see Masha nodding, but it's a whole different, not totally different situation, and there are many interactions. But there are arguments about whether there is a St. Petersburg Poetic School or there isn't, and it is just a name or an atmosphere, and people have been writing about it in these years. So I won't even touch the subject because it's so complicated. The poetry explosion led to a foundation of new institutions that formed a new value hierarchy, literary communities, festivals, poetry series, clubs, and awards.
And a huge role in all this was played by a circle of young authors called Babylon, created by Dmitry Kuzmin, who published an almanac, a poetic almanac with the same name, from 1989 to 2003. He hosted the internet poetic anthology, Vavilon.ru, and ran a publishing house, Argo Risk, which published young poets. Kuzmin did a tremendous work collecting and publishing young poetry. Then appeared the New Literary Review, the journal and publishing house, as well as a number of poetry series, one of which is the Ogi Project poetry series, which I name specifically because I was one of its co-editors, and I'll just name a few books published in the early 2000s. The first books of Maria Stepanova's poetry were published almost simultaneously in 2001 by 3 different publishing houses. And those were her 3 first books: Argo Risk, which is Kuzmin's publishing house, Project Ogi's series, and the Pushkin Foundation in St. Petersburg. Yulia Gugulev's first book was published by Project Ogi in the year 2000. Kirill Medvedev, 2000. Mikhail Gronos, Ogi, 2002. Anna Glazova, Ogi, 2003. Many poets had their first book published by Argo Risk and the third or fourth by Ogi. And the next ones were published by New Literary Review. And the poetics of these and many other texts of the same period are often brought together under the term of new sincerity, as defined by Prigov back in 1984. Well, it's quite a tricky formula, but I will quote it. Within the framework of the total contemporary conventionality of languages, the art of using primarily the traditional lyrical confessional discourse. I should note that these texts have not a lot of the traditional, and their confessionality can be deceptive, blown out to the point of mockery, as can be seen in the work of Dmitry Vodenikov, who became a real star in the year 2000 and after. And he was the most notable expresser of the trend. But a common characteristic for all is the impression of guts turned inside out, a trusting tone, an intimacy of statement, and a confidence in the audience. The audience is a counterpart as intimate as if it almost doesn't exist. If you saw Andrei Zvyagintsev film Non-Love, Не любовь, there is a scene when a heroine says a monologue about not loving anyone, and she addresses her lover, who is only nominally present in the scene. He's listening, but he's not important. The importance is in addressing someone with a very, very intimate statement. And I would like to recite a few staple texts from the period, from the beginning of 2000s. The first one is first few from the book by Stanislav Lvovsky. It's 2004. It is called Poems about Motherland. В отдел кадров не могу отвести документы, устроиться на работу, потому что страшно. Из Жениного письма следует, что поэт А, чьи стихи я очень люблю, от моих, мягко говоря, не в восторге, не мудрено. Сквозь промозглую темноту Северного округа трамвай тащит меня в Останкино. От чего именно так болит сердце, агентство Reuters не уточняет. Перечисли меня по пальцам одной руки, меня более чем хватает. Один не справившийся, один опоздавший, один очень испуганный, один постоянно засыпающий на ходу и еще один безымянный. Жизнь могла сложиться совсем иначе. Ну, не скворцом, конечно, но хотя бы сказать воробьем, нахохлившимся на ветру посреди пустого бульвара ночью. Не свистеть, нет, я плохо умею, но хотя бы дрожать и плакать, просто потому, что кто-то решил испечь для тебя пирог с орехами, сделать сюрприз.
Скоро мир станет таким, что мы не сможем его увидеть. Скоро я стану таким, что на меня никто не посмотрит. Можно было быть нежным и сильным, можно было богатым и несправедливым. Только речь оказалась такой вещицей, что от нее никуда не деться, пока она длится. А она длится. There's also the early text by Masha Stepanova, which is very, very different from what she writes now, at least because there is an I, which is almost absent from her recent poetry. Беженкой молодою, тешусь проточной водою, пеной обшарпанных ванн, сладостно подвывая, сквозняку выдавая локтей и колен острова, и 10 на кафеле, синих, как пламень, блестящих ногтей ноговых. Солнце клонится низко под красную занавеску, вареньем испачкан рот, белые мелкие зубы щуки и тело под ледный рост. В обумазейном халате, в бедном конверте кровати буду тебя вспоминать, и каждым большим полотенцем, каждым цветным ноготком. And a very important book to us all and to those who wrote after us, who joined us, that's not that we don't write now, is a book by Mikhail Gronos. He published only one, but it's being quoted, it's being remembered, and it's being successed. It was called Dear Orphans, Дорогие сироты. I have a translation of the first poem I'm going to recite, so I'll read in 2 languages. Я сирота и беженец, нету мне прибежища. У меня разорвана родина врагом. Был у меня батюшка, была у меня матушка, а теперь раздавлено все это сапогом. На Рижском, на Казанском и на Ленинградском я теперь живу, и это у меня дом. Поэтому печальный я сирота вокзальный, что у меня разорвана родина врагом. I'm an orphan refugee. There's no shelter here for me, and my home is torn to pieces by the foe. I used to have a father, I used to have a mother, and not all that is crushed, and now all that is crushed by boots with a steel toe. The different train stations in the center of Moscow is where I have to live now. I have nowhere to go. I'm full of lamentation, the orphan from the station, because my home is torn to pieces by the foe. Что нажито сгорело, угли. Пойду разгребу золу, может, найду железный рублик, давно не в ходу, или юлу в бывшем детском углу. А на бывшую кухню не сунешься, рухнет. Перекрытие слабое, основание стояки. Мы, мои дети, мои старики оказались на улице, не зная, куда и сунуться. Впрочем, Господь не жалеет ни теплой зимы, ни бесплатной еды. Оказалось, что дом был не нужен, снаружи не хуже. И все потихоньку устраивается. Наши соседи тоже погорельцы. Они отстраивают домишко, не слишком верятся в успех этой новой возни. Они ж не строители, а как мы, погорельцы. Но дело даже не в том, а просто непонятно, зачем им дом будет напоминать о доме. Дома о домах, люди о людях, рука о руке. Между тем, на нашем языке забыть значит начать быть, забыть значит начать быть. Нет ничего светлее, и мне надо идти. Но я несколько раз на прощание повторю, чтобы вы хорошенько забыли. Забыть значит начать быть. Забыть значит начать быть. Забыть значит начать быть. If the new wave of Russian poetry can be called a local phenomenon caused by radical changes in the society, in one society,
then one of the crises it faced and started to work with by the mid-2000s is doubtlessly a universal one, the crisis of traditional arts and media. A poet absorbed in himself and the process of creating a new language suddenly notices that nobody cares about him, that the new consumer of the cultural product perceives visually but not primarily letters, and audibly but not primarily text. I can't say that the poets were deeply discomforted by that, because many of us see producing text as the main task, not translating it to the public. But they gladly responded to others' efforts to create a multidimensional multimedia product that would synthesize sound, image, and originally flat poetic text. So from the mid-2000s, the genres of video poetry and poetry theater are starting to develop. I have to mention a video poetry festival, the Fifth Leg, which began in 2007, if I'm not mistaken, but around that date, that showcases a competition of video projects based on poetic texts. And the specific nature of this genre is that the objective is not to illustrate a finished statement. The objective is the collaboration that results in a synthetic statement. Although chronologically the poem is in most cases created before the video. And I want just to show you a few examples. Как обычно, но при этом так, как будто до этого ничего не было, и после этого ничего не будет. Примерно так же, но при этом так, как будто все только что началось. Приблизительно так же, но так, чтобы ощущение первого импульса сохранялось в полной мере, в таком же духе, но таким образом, чтобы ни на минуту не ослабевало ощущение свежести и новизны. Все так же. И в то же время так, чтобы чувство уверенности все возрастало. По-прежнему. При этом так, чтобы было вполне очевидно. Все в порядке. Все на своих местах. По-прежнему. При этом с таким расчетом, чтобы и мысли не возникало относительно возможности изменения сложившейся ситуации. Таким же образом, но так, чтобы сложившаяся ситуация мыслилась бы как единственно возможно. Точно так же, но так, чтобы ощущение покоя не оставляло ни на минуту. Так же, но так, чтобы к ощущению постоянного покоя примешивалось еще и чувство тихой радости. Так же, но так, чтобы вопросы относительно дальнейшего, не успев появиться, исчезали бы сами собой. Так же, но так, чтобы возникающие подчас сомнения либо разрешались сами собой, либо отвергались бы как надуманные. Так же, но так, чтобы для сомнений вообще не было места. Дальше по такому же принципу. Но так, чтобы постоянная фиксация позитивных состояний каким-либо образом не привела бы к негативным результатам. И так до самого конца. Но и так, чтобы оставалось смутное ощущение того, что есть еще и реальная возможность чего-то еще. Different thing. I won't play it to the end because it's quite monotonous. But a poem by Viktor Lisin.
ком, солдат встал и ушел насекомый. Он прилетел к окну, где его ждали сын и дочь, как две медали. А после их забрали, на глазах его забрали, как две медали. Сидели за столом солдаты, медали их ревели, насекомые стояли. Сидели за столом солдаты, бокалы поднимали, летели с насекомого вине, их возмущали. Сержант, не похожий на сержанта, тихий, спокойный Анатолий, стал просто светом в маленькой деревеньке, в маленькой иконе. Из Николая смотрит Анатолий таким же взглядом. Собачка со мной лает, снежочек подрастает, ветки бабка рядом. Он хочет им сказать. Летали, снится там, севшими растениями ракет. Best to the very end. And the third one is completely different. It is made by a poet and artist, Andrei Cherkasov, and the author is almost absent from it at all. The author is a filter who actually chooses glimpses of reality, and reality is basically the reality of Auchan. You will see how it works. Even the voice is not the author's voice, but a robot's voice. The genre Andrei Cherkasov works is well, also called found poetry. Каждый день брюк морс. Каждый день простокваша. Каждый день запеканка, творожный продукт. Каждый день липовый мед натуральный. Каждый день провансальный рис. Каждый день овощной рагу. Каждый день кукурузные палочки сладкие. Каждый день вермишель. Каждый день кулинарная смесь. Каждый день с ароматом ванили батончик. Каждый день кешью жареный. Каждый день перец черным горошком. That's it. And another significant step towards overcoming the flatness of poetry are sound experiments of Stanislav Lvovsky, whose poem you've just heard. Before showing it, I will, if I find, by the way, oh, I don't see this wonderful text. There is a poem that reflects his worries about the, well, I'll read it from here, actually. Снег электронный и глухой лежит пустой возвышенностью русской до самой западной Двины. Он чистый, страшный белый лист. И он шумит у нас у всех в крови внутри, над нами, под ногами. Он говорит сквозь шум: скажи, не бойся, я ничего не сохраню. So, recently, Lvovsky started making audio poetry. Sorry, I just stop and say a few words. Audio poetry. Those are poems accompanied by different sounds. He collects sounds all the time. He goes with a recorder and he just records, well, sounds of trains, sounds of voices, sounds of everything. And that's what it results in.
we will stop here, just to leave space for other things. Well, another type of synthetic dimension of poetry is the theatric one. And the person who did a huge step in this direction is a theater director and producer, Eduard Boyakov, who staged a few productions from 2005 to 2014 in Praktika Theater, which he founded in 2005, and later in Polytheater, the experimental theater at Polytechnic Museum. And he staged a few shows, quite a few, based on the text and incorporating performances by Елена Фанайлова, Lev Rubinstein, Vera Polaskova, Andrei Rodionov, and many other poets. The era of Boyakov's experiments and friendship with and patronizing avant-garde ended abruptly, like many other things, in 2014, with Polytechnic Museum's closure for fundamental renovation and the annexation of Crimea. Boyakov drifted to far right and took an extremely conservative and pro-Putin position on most issues, and all that stopped. But Andrei Rodionov, a very interesting poet, interesting not only by his poetry, but also by his performances, in which he, in what he writes, he somewhat reminds of Mayakovsky and Yesenin at the same time, and he's very artistic, and the way he recites his own poetry is absolutely unforgettable, and he also stages poetical performances. And one of the, I will tell you about one of the recent ones. It's Swan Project. It's called Swan Project. It is a poetry stage play contrived and written by him and his partner, co-producer and co-director Ekaterina Tryepolskaya. It was directed by Yuri Kvetkovsky and performed by young actors from Dmitry Brusnikin's workshop of MHAT, if you know what it is, Moscow Art Theater School, on the stage of Mayer Hall Theater Center in Moscow. It is called Swan because the subject matter is as follows. There is a country that is called Lebedyania, Swanland. Swanland, and to get a residence permit for this country, you have to pass an exam on poetry. And there is a special division of a migration service where those people from different former Soviet republics come to, and they have to prove that they can write poetry in Russian. And the lines of the characters are absolutely captivating, incredibly funny. And there are lots of literary allusions, but it does not make the immediate contact with the audience difficult. The main characters are an Uzbek named Moldakul, a gypsy girl named Octavia, an immigration service employee, and a man named Slava who charges money to help residents of Asian republics prepare for the poetry test. And the dialogues between the immigration service employees, actually one of them loses her temper and literally cuts down, stabs with a razor the tested man, that Moldakul. And the lines go like this, for example. «А как вам нравится русская природа? Любите ли вы русский лес? Я косил одуванчики целых 2 года перед Подольским УФМС». How do you like, in English it goes like this, how do you like the Russian nature? Do you like the Russian forest? For 2 years I was mowing dandelions in front of an immigration office in Podolsk. Andrei and Katya intentionally put civic meaning into their project. For example, one of the performances was free for people who have their own history with the immigration service. And the best proof of
that it works is that my close friend's nanny, a young Kyrgyz woman, went to the show and was impressed, and she laughed, and she understood all the jokes, or almost all of them. So this is a really interesting experience, and they proceed with that. There is a new play that's just been staged, Candid. They have rewritten Voltaire's Candid, adding, well, modern Russian reality to it. This Swan project ends with Rodionov's poem, which I'm going to recite now and find very funny, and it gives an idea of his poetic means. It was not written for the show. It was written before. Русская тропинка. Ехали в машине, лесы хмурой сенью. Ты смотрела на меня, я глядел в окошко. И тропиночку в лесу, увидав с похмелья, я вздохнул и прошептал: «Русская дорожка». «Все вы русские такие», ты сказал грустно. «В чем загадка вашего странного инстинкта? Почему бы не сказать тихо, безыскусно? Чем такая русская та твоя тропинка? И в английских садах, и в буше австралийском, в джунглях Конго сырых и бразильской сельве никогда не приплетет человек прописку, даже если человек с лютого похмелья. Ну с чего ты взял, что тропинка русская? Неужели потому, что на ней одно ваше русское говно, и пакеты с мусором, и стаканы мятые, и бутылки дно?» Я печально молчал. «Нет, не понимаешь ты, иностранка глупая, это русский лес. Потому что в тоске ты на свете маешься. Я ж на тропку свернул, тропку до небес. Я свернул и исчез с песней тихой, светлою. А пойдешь меня искать, если так глупа? На тропинке моей радость несусветная, но ведет прямо в ад милая тропа. Черный лес замолчал, как молчат любовники, утомившись собой, так молчат они. Вход в него сторожат черные полковники, тоже наши русские, ты уж извини». Вот такой Родионов. Родионов. Это Андрей Родионов. And I'll just say a few brief words about another one of Rodionov and Troipolska's shows, a very recent one, which is made completely of reciting poems by various modern poets. For over an hour, on an absolutely dark stage, actors recite poems by Faina Grimberg, Vera Polaskova, Alexander Anashevich, Alexander Skidan. I'm listing the names because people who know just a tiny little bit about Russian poetry would understand that it is not it's not even like this poem I've just recited. It's complicated. It's really complicated. Mikhail Chivega, Sergei Zhadan, Olga Sedakova, Grigory Dashevsky. And the audience can use flashlights on their cell phones to illuminate the faces of actors who are reciting. The objective of Katya and Andrei was to remove the learned acting manner, to dive deep into the meaning and sound of the texts, and to deliver this meaning to the audience. And the main victory of this show is that it was able to prove the relevance, clarity, and efficiency of complicated poetic texts. I was once in the audience of one of the shows when the poets who wrote texts used in the show were invited, and I was impressed how precise the production was and how sharp was the audience's reaction, because they forbade to applaud between the poems, but the audience didn't obey. They clapped their hands because they were so impressed. So it's a very recent project, and there is no video as yet. But I can actually show an amateur video of Swan Project, just to give you an idea of how it looks like. На солнечный цвет глотаю, я смогу это отгадать.
Это не одно и то же, Катюшка. Ведь сказать русский значит поэт. Не то же самое, что сказать поэт значит русский. Понимаешь разницу, али нет? А я ухожу, Клавдия Петровна узнала. Приходит ко мне вчера пожилой сокол. Я у него когда-то принимала экзамен. Ну и предложила ему чаю из наших филиалов. А к чаю сахар тут стал серьезным. Мне сахар нельзя, а сладости хватает. So, the second crisis the new poetry reacted to, and that is actually very well reflected in this Swan Project, is another local crisis. The poetry that was generally inclined not to notice the presence of the state, and then this it inherited actually from the late Soviet uncensored poetry. State was somewhere and poetry was in another place. And somewhere in the middle of 2000s, poets stopped ignoring the state because it was the state violence, first of all, because it was no longer possible. It seems that, despite the preceding tragedies, such as Chechnya, Nordost, and Kursk, the turning point for the return of politics into poetry was Beslan in 2004. I can't say it for sure, but it's just the general feeling. And the return of political agenda was mentioned by critics, became noticeable primarily in connection with the poetry of Yelena Fanailova, a Radio Liberty journalist, doctor by education, and author who inevitably processes an enormous unfiltered stream of news on a daily basis. And her creative apparatus is essentially a machine that filters an immeasurable number of various typical language structures, from the vernacular to the cliches used in newsfeed. And they are transformed by the empathy of author's person and end up structured as a powerful essence of time. I will quote Boris Dubin, a sociologist, philosopher, poet, and translator who wrote about Fanailova's book, The Russian Version, published in 2005. Yelena Fanailova is marked for me in modern Russian poetry by the decisiveness with which she gives the space of her poems to other people's voices. And her new collection of poetry is also composed as a novel of voices, the one that reflects over such unusual state and justification of lyrics. Her poetry is an example of how what is usually considered a classical lyrical statement began to be systematically deconstructed in the new poetry. I will read two poems by Yelena Fanailova. One is from her cycle, from her poetic cycle, Troy versus Lysistrata, that is dedicated to the Ukrainian war, to the Crimean events and what followed it. And another from another new cycle. It's very important that many new poets, well, not new, poets who write presently, they publish their verse, first of all, on Facebook. And this is a phenomenon of Russian Facebook that has become a proto-academy and proto-book, actually, because the paper book stopped being such a fetish as it was. The action of poetry is meant to be immediate
and is meant to arouse discussions on an immediate basis. And later I will show how it works, even how it covers even wider audiences by means of social networks. So, Елена Фанелова from Troy versus Lysistrata. Ни Крыма твоего не надо, ни Кавказа. Весь день преследуют 2-3 случайных фразы. Печаль моя черна. Ни Бама твоего, ни Логоваза. Работ столичных по благоустройству. Ребят отличных с мерзкой склонностью к геройству. Уходи, зараза, вали путем зерна. Я не люблю ни твоего ОМОНа, ни РУБОПа. Я пятая колонна с прикопанным солдатским автоматом в подвале дома, в нише схрона. И знаешь ли, я совершенно непреклонна в рядах своей колонны пятой. Хромая утка и агент Газдепа, предатель Родины и символист проклятый, и Млечный Путь над бабкиной хатой в течение Среднем Дона. Была зарыта шпагой, не лопатой, Лили Марлен в своем коротком гетто, в своем коротком платье. Тяжелое случилось 3-е лето, и офицеры раздевались молча в земле до плеч, под женский плач и материнские проклятия. Я знаю наизусть твою повадку волчью, и зубы желтые силовиков, и танки. Ебись конем, захлебывайся желчью и золотом, и задохнись от газа, распухни от нефтянки. Следи за мной, устраивай прослушку, поплачь в мою подушку. Печальный облик твой невыразимый, твой тайный облик, скажи охране. Еще стоит, как призрак подворотен, по нашим городам в тумане. Красив, неочевиден и бесплотен, и держит финку лунную в кармане. Неуязвимый, как господа других небесных сотен. Диалоги со смертью. Смерть обступает, как заросли борщевика чертополоха бурьяна. Говорит, что ее когда-то звали Татьяна, но потом ее завербовали пацаны с ФСБ или СБУ, не помнят, подарочки трали-вали. А до дела дошло, там конкретные были угрозы. То иголки под ногти, то в адрес семейства фразы. Что ты хочешь, мол, девочка, где шипы, там и розы. И с тех пор она кто-то вроде двойного агента. И чулки высоки у нее, и трехцветная в сумочке лента. Говорит, что сама ожидала такого триумфа момента, как менту ее девки с района будут кланяться в ножки, а на нее как икону молиться, и дворовые кошки поменяют свои двуличные повадки и глумливые женские лица. Что ее огорчает, так то, что она постоянно теперь в дороге. Не открывает никто, стоит как нищая на пороге, предлагая, как будто торговка, товар залежалый, а живые еще издеваются. Где твое жало? Педикюр истерся, ботинки давно в заплатах. Не сотрудничают убийцы в белых халатах. Ох, подруга, сестра, посиди, отдохни, покурим, этим смертным не угодишь. Они своих не с таких доставали тюрем. Я скажу тебе, утомилась? Бросай свою службу. От спецов таких, твоих и кураторов, как шепнешь, отмажем. Есть у нас один абсолютно надежный парень. Приходи к нему в пятницу на последний ужин. And another text, one of my favorite, is written by Yuli Gugolev, and it's from the 2006 book «Командировочные предписания». It's about Chechnya. Целый год солдат не видал родни. Целый год письма не писал из Чечни. Почему? Недолюбливал писем. А придя домой, он приветствовал мать, приветствовав мать, принялся выпивать. Алкогольно он был зависим. А и пил солдат 10 дней подряд. В одиночку пил, и друзьям был рад. А потом обнаружил вдруг как-то, что за эти дни выпили они, битых не считал, целые одни, все, что нажил он по контракту. Был еще солдат кое-чему не рад, но не мог он не обратить свой взгляд на особый род обстоятельств, да на ряд причин, в силу каковых не пришел к нему среди друзей иных закадычный его друг-приятель. Начал тут солдат на друга роптать, поминать его в Бога душу мать и козлом звать и пидором гнойным, а ему в ответ говорят друзья: а покойным так на Руси нельзя, ну зачем же так, а покойным? Друг-приятель твой, закадычный друг, нынче ровно год, как лишился рук, наш товарищ, твой лучший друг детства, не поднять стакан, не швырнуть сапог, в общем, ничего он теперь не мог, не поссать без мук, не одеться.
И не зная, как ему дальше жить, и ведь рук не мог толком наложить, он с досады в уме, повредившись, раз пошел тудой, где река течет, лед разбил ногой и ушел под лед, ни с тобой и ни с кем не простившись. Встал солдат в слезах и сказал в ответ: «Не забудем мы дружбы прежних лет, ни забав молодецких, ни игр. Ты, товарищ мой, не попомни зла, это я в сердцах ляпнул про козла, не козел ты и вовсе не пидор». А ему друзья говорят в ответ: «Посмотри еще, скольких с нами нет, почитай, человек 19, кто пропал в лесу, кто повис в петле, кто навек заснул на сырой земле, да уж скоро не будет и нас тут». Тут созвал солдат мать, друзей, родню. «Снова еду я воевать Чечню. Не ругайся, маманя, пойми же, я за 10 дней понаделал трат, так что впору вновь заключать контракт, да и смертность там вроде как ниже». И пошел солдат прямо на Кавказ. Там он видел смерть, как видал он вас. Ну а где и когда, если честно, суждено завершить войну, знает только тот, кто идет по дну. А вот нам сие неизвестно. I won't read Masha Stepanova's wonderful texts from 2014 book Spolia, because she was here and she could do it herself and you heard her. But they are also, well, I hope you'll find them and read them. And now I will say just a few words about the poets who were born in or after the mid-1980s, who what they are writing and how and what they do with what they are writing. Develops the practices conceived in mid-2000s, and there are some new characteristics. A poet no longer exists alone or in quasi-solitude in a small circle of brothers in trade, fans of thin, small circulation poetry collections. Over the last 2 decades, new poetry has found a stable place in the academic community. And there's been a real education boom and a library reform added to that, as well as the creation of various lecture halls and training courses and so on. And a new author often functions as a theorist and treats their texts not as a finished thing in itself, but as a medium, a way to deliver a specific philosophy or ideology. And as I think, and not only I think, the changes that have taken place in the society after the years 2011 and 12 were reflected in poetry, and primarily on the way the poet sees his or her social and civic role. One of the brightest examples of this new approach is poetry of Galina Rymbu, left activist, feminist, politically engaged and extremely talented. Unfortunately, I won't be able to read her poetry today because I left an almanac containing it at a hotel, but you could look it up. But what is important is the idea of direct communication of poetic text. And I would like to, before I just start reading poetry, I would like to share with you one of the wonderful examples, the most wonderful one of such direct communication of and via poetry, conceived and performed by an activist, feminist, poet, and artist born in 1993. It's a really young woman whose name is Dasha Sirenko, who conceived an initiative called Tihi Piket, a quiet picket. You might have heard about it. The motto of this action is, when your hands drop, they don't. Because, well, I'll quote her, how she describes this action
on her public page in Vkontakte. Every day we move across the city with the posters containing informative, educating messages. They tell about domestic violence, discrimination of various social groups, political prisoners, good modern poetry, and other important things. It's really important that she lists modern poetry among other extremely important social issues. It is a kind of mobile encyclopedia. It will contain links to competent sources, tags, etc. People are very curious. Some peek over your shoulder to see what you're reading. Your hand hangs loosely, you look casual. The texts are turned outward. We answer all the questions politely and quietly. And this is how she commuted every day, and she still does it, but somehow this action has a little bit faded down just because she's been doing it for quite a long time, I think a year or something. And there were many people who joined her. It's an open action. People joined her and start doing the same thing. So she was moving every day to the library, where she was working, and back on the tube, sometimes making her posters right on the train. She didn't start communicating with the passengers unless she was invited to do so. And afterwards she publishes reports on these interactions with photos of her posters in social networks, on her wall on Facebook and Vkontakte. And some of her most effective posters contain beautiful poetry, nothing more. And she starts discussing cultural and social issues basing on what people read on her posters. I will show you just a couple of them. One of her posters was a poem by a Russian poet, Grigory Dashevsky. Марсиане в застенках Генштаба и способствуют следствию слабо, и коверкают русский язык. Вы в мечту вековой не верьте, нет на Марсе ничто, кроме смерти. Мы неправда, не мучайте мы. Martians detained by the state refuse to help investigate, and their language is broken and bent. Don't believe in the dreams of a four, only death is on Mars, nothing more. We not real, do not us torment. Introducing her ride with Dashevsky's poem on her public page, Dasha writes elegantly about what his poetry and essays mean to her, and about his important text on open space, how to read modern poetry, how it is made, and who might become its reader after Bolotnaya. Does everybody know what Bolotnaya is? Yes? No? No? I don't think everyone does. Say Bolotnaya is well, it's a square near Kremlin, where a huge number of demonstrants came after, right after the presidential elections, which many people considered fake, and there was a real battle over there. Many people were beaten, detained, and there were thousands of people. It was the 6th of May of 2012. Many of our children were there. What? July. July. Yes. Нет, это был не... But May, it was this... No, it was May. Sanya. No, it was many young people came there, and they were severely beaten by the police. My son was among them, and it was just a miracle he didn't suffer. And that was a real turning point, not only for the Russian politics, but for the perception, for our self-perception, I would say, because after Bolotnaya,
many people who never considered themselves fit for civic activity, fit for participating in, well, municipal councils or whatever, decided they should. And Grigory Dashevsky, that's why I'm mentioning it, wrote a wonderful, it was actually not his article, he was interviewed by a literary critic, Varvara Babitskaya, and she wrote down what he said. He he described the future of poetry after Bolotnaya. And I remember my reaction to this text. I thought it was an exaggeration. It was something, well, even romantic to think that social change, that such social turmoil will result immediately in new forms of literature. But actually the time proved that he was right, and the generation that came after practices a completely different approach to the texts they write and they perceive. I will quote what he said. Present political situation might lead to extremely interesting consequences. We are practically deprived of public speech, not hollow rhetorics, but the speech that makes a difference. Because for this, we really need real courts and a real parliament. The speech should appear that will decide the outcome of events, not the conspiracy through winking, through non-public conversation, entre nous, clan speech, which binds the parties of backdoor arrangements just in the same familiar and tender manner as little words and quotes bind the intelligentsia. From the warm dusk, people will be literally expelled by their organic need of the vast space, the opportunity to interact unpredictably beyond previous arrangement, not tangling legs under the table. And poetry will have to give examples of speech in such conditions in other people's presence, in the cold and light. And this might also lead to the change long expected by some and feared by the others from traditional meter to vers libre, which actually is happening. More and more young poets write vers libre, write political poetry, and they are really changing the poetical language. Well, the interaction Dasha describes over Dashevsky's poem is rather funny. Miss, excuse me, what does the text mean? What are you picketing against? Hi, my picket is not against, but for example, for conversations about poetry between strangers. I tell her about Dashevsky, avoiding the question what the text is about, and ask how she read it. Well, I see, says the woman she talks to. You can put anyone instead of Martians, for example, Russians. They even rhyme, Martians, Russians. But that's the funny one. There's another good poem Dasha traveled with. It's a poem by Georgy Ivanov. Хорошо, что нет царя, хорошо, что нет России, хорошо, что Бога нет. Только желтая заря, только звезды ледяные, только миллионы лет. Хорошо, что никого, хорошо, что ничего. Так черно и так мертво, что мертвее быть не может, и чернее не бывать, что никто нам не поможет, и не надо помогать. It's 1937. Just imagine this frail girl traveling with this big piece of paper. So that's it. I'll quote the interaction, one of many, because she traveled with this poster for several days, because it generated very interesting communication. Do you have a translation of this one? I don't have. It is good there is no Tsar. It is good that there is no Russia. It is good that there is no God.
only a yellow dawn, only icy stars, only millions of years. It is good that there is no one. It is good that there is nothing, that it's also black and dead, so dead that nothing can be deader, nothing can be blacker, and no one will help us, and there is no need to. So one of the interactions I'm quoting her в ВКонтакте. The second conversation from Mendeleevskaya to Otradnoye, those are tube stations, was the most interesting one. I sat down next to what I thought was a cadet, but it was actually a young police officer. I found that out only at the end of our conversation. He read my poster. "Excuse me, miss, I'm going home after a night shift. I haven't slept. Could you help me understand the meaning of this poem and who is the author?" I tell him about Georgy Ivanov, about how the poem is structured, why it is so simple, about the circumstances it was written in, etc. We read it again together with him. The conversation goes further. I tell him about my initiative in detail, about the reports. The young man finds the ВКонтакте group as we talk. Tell him about the topics I ride around with and about what happened yesterday. I ask for his opinion. "Yes, miss, I understand you. Yesterday, for example, I was standing there all day watching some people from the Immortal Regiment, it needs an explanation, turn into the Drunken Regiment." Immortal Regiment is, it's the initiative of the government to celebrate the Victory Day, when people took the portraits of their relatives and marched with them. Бессмертный полк. So it's right after the Victory Day. I understand why you do this. He says it's a good cause. We talk about different forms of protest. I ask the question I had already once asked one police officer: "How often do you have to separate the police and the human in you?" The young man answered this question very seriously. He told me about what happens inside him when he has to detain a migrant without papers and send him back home while he has a wife and child that remain in Russia, and how it hurts a lot, and you have to just take comfort in the fact that it's the law. Then we told each other a little bit about ourselves. In Otradnoye, the young man got up to leave and suddenly told someone, "Let's go." Two other people, men, I think, got up with him. They were the people he detained and was now taken to a police station. All this time they were sitting next to us and they heard us, and I couldn't understand that. We shook hands as we said goodbye, and I kept going on the train. So that's how it works. Well, I might stop here with trying to outline and identify the main trends of what's going on, but of course I haven't covered even a half of it. And I'll just read a bit of poetry, if you don't mind. Not all of the poems are translated, so I have to bring my apologies. I did my best in collecting translations from the people, but with the poems by Ekaterina Sokolova, it's a great young poet who has she's the author of 3 books of poetry, the last of which was published by Новое литературное обозрение, New Literary Review, and now she received a scholarship from Brodsky's Memorial Foundation, and she's in Italy working on her next book. А мы как будто англичане в этих лаковых сапогах, будто галки четкие небольшие. Ветер свивает нам бороду не по-русски. Ветер берет собаку себе не по росту, несет и поет. Мы в Оксфорде, что ли, с тобой? Что ли, в Бристоле? And we're just like English people in these shiny rubber boots, like neat little jackdaws. The wind whips our beards in an un-Russian way. The wind picks up a dog.
that's not the right size carries it and sings, "Are we in Oxford, you and I, or in Bristol?" Не знаете, что это Шева? I have to say a few words. She is from Syktyvkar. It is Komi Republic, and sometimes she uses, in her poetry, she uses some words from Komi language or from children's language, and it's all woven into her poetry. Вы не знаете, что это Шева? Я вам расскажу. Тайное знание, как бы из зырянской аптеки. Многие из народа Коми думают, это просто такой жук. Многие думают, это голос такой сидит в человеке. Шева – это когда человек просто где-то находится, а потом вдруг кричит голосом не своим, и голос как будто скачет, тяжело отходя, как наполненный чем-то мяч. Иногда во множественном числе шевы. Часто они приходят к людям без спроса, являются существами волшебными. Говорят, у одной женщины из Корткероса нашли в голбце лукошко с шевами. Бывает шева, как человек опасный. Одна молодая заходит в лавку и как закричит: «3 метра отрежь, красный, красный, красный!» И снова как нормальный молчит. Говорят, шева живет в Богородске. Сторонники анималистического толкования, в основном дети, говорят, что шеф женщины кормят грудью, что это мохнатые неприятные жукапы. В общем, о шеве рассказывают всякие вещи. Я сама толком не знаю, какая она, но мне кажется, шева – это как другая похожая вещь. Шева – это война. Вот именно это война. Haven't you heard of it, Sheva? I will tell you a secret. Things the kind you might find in a Syrian chemist's. Many of the combination think it's just a kind of beetle. Many think it's a voice that gets inside people and sits. Sheva is when a person's just standing somewhere and then suddenly screams in a voice that's strange, and his voice almost bounds away heavily like a something-filled ball hits the ground, sometimes in the plural form, Shevas. Often they come to people unbidden. Our creatures by nature uncanny. They once found a basketball of Shevas hidden halfway up a Cortacros woman's chimney. Sheva can be like someone you dread. A young woman walks into a shop and goes insane. Cut me 3 meters of red, red, red. And like a normal person goes quiet again. They say Sheva lives in Bogorodsk. Those who support the animalistic interpretation, mainly children, say Shevas suckle at women's breasts, that they're nasty, shaggy, beetlish things. In short, people tell various stories about Sheva. I can't say what it is or what they are, but it seems to me there's another thing like Sheva. Sheva is war. Yes, that's right, Sheva is war. Another text is by Dina Gatina. У меня вчера было много глубоких мыслей, так много и таких глубоких, оу-ей-ей, так много и таких глубоких, оу-ей-ей, еле выбрался, брат. Они овивали меня, скручивали меня, как серебристые змеи, оу-ей-ей, как лезвие приговора, как лезвие скользкой тайны, оу-ей-ей, зеркалами по горлу, брат. Я обещал каждой и не взял ни одну, смог провернуть такое, оу-ей-ей, незаметно покинул танцплощадку, оу-ей-ей, ушел голый, брат, совсем голый. Оу-ей-ей, только хуй и душа. Мне снились бесстыжие сны, будьте прокляты, оглушительно бесстыжие сны, оу-ей-ей, сны, в которых все было, оу-ей-ей, я поборол их все, брат. Вчера я много думал о родине, брат, так много и так глубоко, оу-ей-ей, только хуй и душа. I had so many deep thoughts last night, so many, so deep, oh-yay-yay, so many, so deep, oh-yay-yay, I barely made it out, brother. They wove over me, wound me round like silvery snakes, oh-yay-yay, like a verdict's razors, like a slippery secret razors. Oh-yay-yay, mirrors cross my throat, brother. I said yes to them.
Oh, but didn't go for any of them. I pulled it off. Oh, yeah, yeah. Snuck away from the dance floor. Oh, yeah, yeah. Left naked, brother, totally nude. Oh, yeah, yeah. Just a dick and a soul. I had brazen dreams. Damn you all, definitely. Brazen dreams. Oh, yeah, yeah. Dreams with everything in them. Oh, yeah, yeah. Best of them all, brother. Last night I thought so much about the motherland, brother. So much and so deeply. Oh, yeah, yeah. Just a dick and a soul. What do you think? I might read only poems that are translated, or just read them in Russian in a row, because otherwise it will be too long. Clem, what do you advise? Well, maybe read mostly in Russian, but maybe read one or two in English, something like okay. that. Yeah, yeah. Then I will read one more Dina Gatina's poem with translation, and then about 5 in Russian. And then some of mine. Yes, yes. There is a mild passage, and I have to find. Ага, вот. Here it is. Баллада со счастливым концом. It's Dina Gatina again. Подстрочник со староевгленского, автор неизвестен. В том числе королю показали мой портрет, и он приказал разыскать меня в чужих землях. Ему показали мои стихи, и он велел перевести их на свой язык. Гонцы были сильные и красивые, весной взяли дешевые билеты, посмотрели, где я отмечена на фотографиях в интернете, они заходили на литературные вечера, но не нашли меня там. В это время я до ночи сновала по стремянке с шуруповертом. Весенние переводчики поддались любви, не слишком торопились с переводом, и король подпрыгивал на подушках. Летом послал король гонцов седых, матерых, с ищейками лучшей породы. Много понадобилось справок, но в воне Москвы растерялись собаки. Седые господа много пили, они заходили на выставки современного искусства, но не нашли там меня. В это время я сидела дома и сходила с ума, летние переводчики бухали на реке и не слишком торопились с переводом. Король увлекся тайцзи-цюань. Осенью все началось. Приехали лучшие разведчики, разыскивали друзей, побывали в русской бане и не нашли там меня, разумеется. В это время я не могла третий день выбраться от ребят с Лосино-Островской. Осенние переводчики упивались плодами и не слишком торопились с переводом. Король раздал гранты на изобретение глистогонного аппарата. Зимой отправили за мной мертвых и сумасшедших. Мертвые очень устали и легли в наши могилы. Один сумасшедший в метро узнал и схватил за руку, и мы поехали к королю. Небритый, бледный, встретил нас у последнего вагона. Зимние переводчики уехали на Бали, и с переводом был по-прежнему. Король спросил: могу ли я тебе чем-то помочь? У тебя было такое приятное лицо. Et puis je suis allée au marché aux esclaves, j'ai acheté des oiseaux d'un amour lourd. Это я не знаю вообще что, ответила я после Книксона. Могу ли я и спросить королевское медицинское обслуживание до конца жизни? И маленький домик для престарелых поэтесс у моря. Король сказал: мне не жалко. Да что мне жалко? В это время я не шевелилась, только портрет остался. И медстраховка, и солнечная скамейка. Ballad with a happy ending, a creep from old Euglenian, author unknown. The king was too shown my picture, and he ordered that I be sought out in foreign lands. He was shown my poems, and he ordered them translated into his language. The king's messengers were strong and handsome. That spring they got cheap tickets, checked out where I'd been tagged in photos online. They went to poetry readings, but they didn't find me there. In the meantime, I was scurrying late into the night up and down ladders with an electric screwdriver. The springtime translators surrendered to love and took their time with the translations, and the king bounced on his pillows. That summer the king sent gray-haired, experienced messengers with purebred bloodhounds. They needed lots of leads, but the reek of Moscow bewildered those dogs. The gray-haired gentlemen drank heavily. They went to contemporary art exhibitions, but they didn't find me there. In the meantime, I was sitting at home and losing my mind. The summer translators were boozing on riverboats and taking their time with the translations. The king got into Tai Chi. That autumn, things got
That autumn, things got going. The top reconnaissance man came in, chased down my friends, spent some time in a Russian bathhouse, and obviously didn't find me there. In the meantime, for 3 days, I hadn't been able to drag myself away from the crew at Lasina Ostrovskaya. The autumn translators were reveling in the harvest and taking their time with the translations. The king handed out grants for the invention of a vermicide machine. In the winter, they sent the dead and the mad to find me. The dead got tired and fell into our graves. One of the madmen recognized me on the subway and grabbed my hand, and we went to see the king, pale and shaven. He met us by the last subway car. The winter translators left for Bali, and the situation with the translations wasn't changed. The king asked, "Can I help you in some way? You had such a nice face." Et puis je suis allée au marché aux esclaves, j'ai acheté des oiseaux, de l'amour lourd. I have no idea what that's supposed to be, I answered upon curtsying. Might I perhaps entreat your majesty for your royal health care until the end of my days, and a little cottage for elderly poetesses by the sea? The king said, "Sure, we can do that. Of course we can do that." In the meantime, I didn't move a muscle. All that remained was my picture and health insurance and a sunny bench. Translated by Ainsley Morse. Okay, and now a few poems in Russian. I have to omit a number of one of my favorite poets, Fyodor Swarovsky, but I will read just one. It is called Krupa о вечности. Well, Krupa is a nickname of his youth friend from the old years. That's what he says about eternity, but in fact about women. Когда мы были молоды, слушали старших ребят. Нам Крупа говорил, скажу про телок, шикандосные. Молодые, 13-летние, 16-летние, они шикандосные, ни одного изъяна на душе. И 16-летние, 20-летние, особенно 17-летние, шикандосные, ни морщины, ни лишнего ничего на коже, они же как воздух. И 20-летние, 30-летние, они парни кандосные, потому что нежные уже, смелые. И 30-летние, 40-летние, они шикандосные, умные, красивые, как плоды наших лучших дел, ребя. И 40-летние, 50-летние, шикандосные, не безупречные, но упрекнуть не в чем, знающие все наизусть. 60-летние, 80-летние, шикандосные, потому что полностью информированные и только чистое обаяние. 90-летние, 110-летние, шикандосные, живые, еще и мертвые, они шикандосные. Черная земля, белая кость, ничего лишнего, пацаны, чисто кости, вечность, ничего лишнего. I'm really, I won't be able to translate it right now, but I promise later. Well, and finish it. Sorry, I've got a lot of texts and I don't see one of the most important ones. Yes, that's it. Now I'll read a few of my own poems. I'll start with an old poem that was used by Andrei and Katya in this theater show they made, and I was really surprised because this poem is about the internet diary, and it's 10 years old, and it was performed by a girl who was, to top it all, an American speaking Russian, an American actress. And she did it in a way that everybody loved, and there was not a single word that was not understood. So it's an internet diary of a girl, well, a 16-year-old girl. День первый. Сегодня настроение просто супер. Прогуляла школу по ходу. Димка мой МЧ прислал смс-ку. Тоже прогулял техникум. Проинтуичил, давай встречаться. Пошли в Мегу, купили мне розовые кроссовочки. Ну и как, я вам?
Что-то они мне кеды напоминают, что-то они мне кеды напоминают. А, еще накупила музыки разные. Меломанка, что ли, решила стать? 50 Cent, Димчу говорил, Бейонсе, Тимати. Теперь не знаю, нахрен мне все это, нахрен мне все это. Слушать, что ли, буду? С Димкой моим МЧ поржали мило, он такой корочный, это пипец, это вообще пипец. День второй. Что-то мы с Ксю собирались пошопить, и опять никак, и опять никак. С утра дождь. Настроение полный отстой. Пока шла из школы, вся промокла. Что-то тухло все, что-то тухло все. Купила Ролтон, чипсы, сижу одна, хочется позитива. Так, блин, хочется позитива. Завтра контрольная, Ксю не отвечает на смски. День третий. Что-то мы с Ксю собирались понямкать пиццу. И опять никак, и опять никак. Как тухло все. Сегодня одела разноцветные шнурки и не понимаю, было лучше или стало хуже. Чё-то пипец какой-то, хочу новые джинсы. День четвертый. Чё-то Ксю не отвечает на смски, позвонить чё ли? Позвонила, Ксю плачет, ее МЧ выгоняют из института. Ну и чё теперь? С Димкой поссорились. Очень сильно, это трэш реальный. Из-за какой-то хни, а столько вони, а вони до неба. Почему все меня посылают? Что-то тухло все, столько негатива, хочется позитива. День пятый. Ехала с курсов. Было где-то в 8, и все это время через стекло из соседнего вагона на меня смотрел какой-то парень. Вышла на своей станции, зашла в торговый центр, оглянулась, он теперь через витрину, я еще запомнила, в очень тупой куртке, реальный лох. Через полчаса я вышла из магазина, купила прикольную майку и трусы на лето, а он еще там стоит и смотрит. Я пошла на остановку, он тоже, я побежала, он тоже, я успела в автобус, он остался. И только когда закрылись двери, у меня началась реальная истерика, ничего не помню, меня незнакомые люди гладили по голове, и какой-то прям старый чувак дал мне валерьянки. Маме ничего не сказала, сейчас 5 утра, я вообще не могу заснуть, что им было надо, урод, я реально больше не выйду на улицу, холод внутри, нах этот город, мне страшно. Коммент. Солнце. Я за тебя так перетряслась, пока читала пост. Надеюсь, такое не повторится. День шестой. Что-то тухло все. Целый день дождь. На курсы не пошла. Зачем? Так хочется позитива. Я маленькая девочка, без роду, без племени, без мозгу, без пламени. Но я об этом не знаю. Я об этом не знаю. День седьмой. Настроение просто супер. Помирились с Димычем, подарил мне такую кепку, это жесть. Ходили в кино. Очень хороший фильм, море эмоций, море позитива. Как-нибудь потом расскажу подробно. Обещала Ксю сфоткать свои ногти. Ладно, короче, всем чмоки. Вот, и немножечко другого. Немножечко про это же, но другого. Ходила молодеженька по борочку, брала ягодку, земляничку, клала каждую ягодку в туесочек, ветки остро бережно отгибала. Ветки остро бережно отгибала, до стволы поваленные огибала, клала каждую ягодку в туесочек, на пути повстретила быструю речку. На пути повстретила быструю речку, ни мостка, ни камушков, ни дощечки. По бегущей глади танцует солнце. Сквозь поток искрящийся видно донца. Сквозь поток искрящийся видно донца, а на донце разные предметы. Джинсы размера XS, собачий ошейник, мелкие неатрибутируемые кости, желтый кубик лего, аудиокассет с разорванной лентой, оплывшие фотографии, отдельные страницы произведений русской классической литературы, двустороннее лезвие, карман школьного фартука, дверца клетки для хомяка или попугайчика, обложка дневника ученицы 5 класса, кошелек для мелочи, чайная пара, маленький НССР, шахматы, ободок для волос, билеты в Питер в плацкартный вагон, небольшой алюминиевый бидон. Бросила молодеженька туесочек, оперлась коленками о песочек. Все сильнее молодеженька наклонялась, но в воде не видела отражения. Но никак не видела отражения, только резвых рыб, летящие стрелы водорослей и все эти ничего не значащие предметы. Облака над ивами пробегают, ветер гладит травку береговую, раскатившуюся ягодку земляничку, резиновые сапоги с налипшими иголками. Я человек эпохи Мосхозторга. Глядите, как ко мне топор
Царь забыла, что-то было про пиджак, про ключ от шкафа, запах антимоля. Прижмешься лбом, попробовать открыть стареющего лака, порщи, царь улыбку, как ладонь сняла с лица, внутри мой праздничный костюм и прочего добра, как мне добраться до него, одеться и в створку с зеркалом глядеться. В общем, да, красное солнце сгорает дотла, остывает белая зола. На скользких ступеньках Дикси женщина-пенсионер крестится на купола, думая, что это прости Господи, ох ты, нет, перепутала, бля, все, знаете, меняется и течет. Думала это, а это мечеть. Трамвай звенит, Рамадан идет. Тете Симе нравилась тетя Таня Судец. Спокойная, как святая, гладкая, как леденец. Свинья, заяц и собака жили в мире у круглых ее колен. 5 минут с тетей Таней и делаешься просветлен. Тетя Таня была мной забыта, зато помню я тетю Симу. У ней в комнате был телевизор, и поэтому очень красиво. На книжном шкафу фарфоровый Шаляпин в роли Бориса Годунова. Я его боялась и убегала, но теперь его вижу снова. Тетя Таня заглянула в окно, как снежная королева. Сказала: сядь на банкетку, надень шапку высокую, меховую. Завтра я буду здесь. И последнее стихотворение, на самом деле, надо петь. Оно поется. Да, сейчас. И на этом мы закончим. На волю птичку отпускаю, а сам держу. Кому теперь ее вверяю? Ветрам, дождю ее на волю выпускаю, а сам дрожу, ее себя ли предлагаю на корм бомжу, что ждет ее помойки ветки и провода, но нет ни гнезда и ни детки. А может, да, она как гелию послушный, во тьму и свет взовьется быстрый шар воздушный. А может нет, а может быть ее полетом в края пройдет всего 1 минута. И нет, и я на волю птичку отпуская, как сделать так, чтоб мышца сердца никакая была кулак, чтоб было вовсе не обидно, что ей видней, что снизу мне совсем не видно, что видно ей поля пустые, как открытки, и нитки рек, и дальних поездов улитки, и редкий снег. На волю птичку отпускаю уже совсем, ладонь тихонько раскрываю, и глух, и нем, и вот уже не коготочка, и не пера, а только маленькая точка. Увы, ура. Все, спасибо. Ой.